the country coordinator for PELUM Kenya. As a network, we are reaching out to 56 member organizations who are spread out in the different parts of the country, promoting agroecological practices among the small-scale farmers. And as a network, we have a vision of empowering and also making the farmers prosperous, so that they also contribute to healthy communities in Kenya through the agroecological practices and principles that are promoted within the network. And we want to encourage our members to continue doing the work for income generation, because the future of our work with the smallholder farmers lies into the capacity and ability for it to bring more income and more money to the pockets of the farmer. So we want to welcome you and learn something from this video, and please be able to pick something that you can be able to replicate as you work with the communities around you and also the small-scale farmers. We hope this video is also going to encourage some of the small-scale farmers who are struggling with the income generation and also market initiatives. So wish you a wonderful watch and enjoy the video. I am Moses Mwaura. I work for Youth Action for Rural Development, which is YARD. YARD is a member organization of PELUM, and I'm happy that PELUM has been working closely with YARD. And of recent, in 2019, we started to implement a project at Kosaro, partnering with Blessed Gathenji Wendo, YARD, and PELUM. Initially, PELUM, what they did is they did a kind of assessment to the group members just to determine the challenges they go through in relation to village level saving and loaning. And they came to identify that the biggest challenge the group was having is they did not have adequate money that every member of the group could apply. And as they discussed with the members agreed that they could be very happy if they got some support from PELUM, just to ensure that they increase their saving pool. And that is when they decided to start a big project that will help to raise some income that will be put in the saving pool for the group, such that the money, as the money accumulate, every member will have the opportunity now to apply the amount of money that will be enough for him to carry out any farming enterprise. Yadi ni macokire magĩtũonithania na andũ aya PELUM 2019, na nĩguo andũ aya PELUM matũririe ũndũ ũrĩa tũngĩenda gũteithio naguo. Tũkĩmera no twende gũkorwo tũkĩrĩithia ngũrwe twĩta gĩkundi. Nĩ mahotire gũtũnyitĩrĩra na mbeca cia gũthondeka kiugũ kĩa ngũrwe na cia kũgũra ngũrwe. Na iguo twathire tũkĩgũra ngũrwe, iyo yarĩ nditũ, yoka ĩgĩtũciarĩra twana 13. Twana tũu 13 nĩ twahotire kwendia, imwe tũgĩtwara bengi-inĩ itũ, cingĩ tũkĩgũra irio na tũkĩgaĩra o mũthemba kĩndũ kĩnini. Rĩu nĩ tũkoretwo tũkĩona ngũrwe ĩyo ningĩ yaikaranga ĩgĩciara rĩngĩ. Yaciara no twarerire, tũkĩendia, haicoka hakĩgĩa na mũndũ wokire agĩtũgũrĩra tũkũrwe tũtandatũ twĩ hamwe na 10,000. Ũcio tũkĩona nĩ atũteithia mũno, tondũ mbeca icio ciokire ci hamwe. Mbeca icio nĩ twahotire kũgũrĩra ngũrwe irio, na tũkĩhota ningĩ thĩinĩ wa kĩgĩna gitũ kĩa bengi, tũkĩhota gũtwara kĩndũ gitũ kĩnini nĩgetha tuongerere bengi-inĩ itũ. Initially what they did is the Blessed Gathenji Wendo developed a business plan, and they requested 135,000 from PELUM Kenya, and the PELUM Kenya was able to support them with 75,000. And this money was inclusive of buying the animals and also supporting a bit in housing, but also in training on pig management. And the members were able to buy some pigs, and they started the project. And they were also able to raise the rest of the money that was in the business plan. After that, they also developed another business plan,
and they requested for 129,000 from PELUM Kenya, and PELUM was managed to support them with 60,125. That is 60,125, just to help them to upscale the pig project. Riu twaikaranga 2020 PELUM ninge magioka magitucerera, matucerera ninge makiona wira uria tukoretwo kiruta ni mwega, ninge magituhura njeki, matuhura njeki tukihota kugura nguruwe ingi imwe, na twagurire irio na mbegu. Yoka iyo yaciarire twana tutandatu, na tuothe ikihota kuturera tuothe gutiri kana ona kamwe gakuire. Ni twahotire kwendia, twendia tukihota oku thiini wa bengi itu tukiongerera na tukihota gukorwo tukigurira nguruwe irio. Riu ni tukoretwo tukiona uhoro uyu wa nguruwe ni uhoro mwega muno, andu mangikorwo mena hinya. I'm happy that every member of the group has now some pigs that is rearing, that he got from the main project, and they also gained a lot of knowledge pertaining to pig rearing and management, and they also have managed also to raise their saving pool. So many people were attracted by the project, that also make it possible for them to get other members. They are now about 15, so there are some men that were brought on board. Riu ni tukoretwo tugithio na mbere, turakinya handu turahana ta twahinyiririka mwena-ini wa nguruwe turi atumia atheri, na tugikorwo magitutwara na guka ngari andu aya PELUM gucera kuri ikundi ingi, na twathie tukiona o ni majoinanite na arume, na ngiona undu ucio ni mwega, na nie ngiuka ngicaria arume tukimera ni tukwenda kujoinwo nio. Riu moka ni tukoretwo tugitwarana hamwe nao wega, na kuma athuri acio moka tutiguite tugithinika uhoro-ini mwena wa kugura irio cia nguruwe, tukoretwo tugithie wega. Ni twina mutumia ni twoire ciana ithathatu, na ciana icio twoya tugiuka tugicihe irio cikigimara igioka wega, tugitwara kwa Farmers Choice. Thutha gutwara kwa Farmers Choice tukiona ti wega, tondu arimu aria maroka kuma PELUM na yandi maratwira uria twagirwo ni kuonjorithia na uria twagirwo ni kuiga ni gukorwo twi gikundi tunyitanite na tuone ni tureteithia. Ni tuonire cama wa mbeca, na tuona cama wa mbeca tukirana tutikuria, tukiona wega kamwiri iria iciarite tukigira nguruwe kwa jirani na mbeca icio, na ithui tugitigie imwe ya iria cia twagurite iria twendeirio riu ni gikundi kiugo giki kingi na ni nditu. Riu tukiona kamwiria itanaciara ri tugire twana tutu turaiguire cama watuo, ni tuo tutumurona riu ni irio turahe. A member organization, we are working with them to facilitate a group that has emerged to do piggery. They started with an idea, but again we came in to develop the idea further with the yard, and they came together to put together their resources. They mobilized their resources, and we boosted them through yard to get the initial stock and also do a structure, a stay, that is. And right now they are coming up with their initial plan of each member getting piglets from the group. So what they have been doing is that they learned even how to make the feeds, they learned how to do the piggery, and they also did the structures themselves. We only supported them with materials and the initial stock of 2 sows. What they are doing now is to expand even the group and get men in, because initially men were not in that group. We have also offered them a chance to get an exposure visit to a group in Kangari, where they learned how to manage Kosalo. Kosalo is a community savings and loan organizations, and they learned the nitty-gritty of learning and growing a Kosalo. So the support we were giving them was a boost to their savings and loan portfolio. And now they are able to save more money out of what they are getting from the pigs, and they are also able now to borrow more from their Kosalo.
it has also put them together to the extent that men are willing to join. And you know, men rarely join a group unless they are sure that it is making some money. So it's looking up now, and once each member has his or her own pigs, they will be able to multiply and sell either the piglets or even fatten the pigs for sale. They are also getting manure from the pigs. They are also getting to learn a lot that they were not able to know before, because they are a group, and YAD is able to organize trainings and train them as a group. They are also doing kitchen gardening using the manure, and this is increasing their food production. And since they are doing it organically, they are also looking into also coming up with a market for their produce from the farm. As much as they utilize this at their homesteads, they are also looking up at making some way of doing marketing as a group, and other people also coming to buy from them. So it's a group that is growing, they are progressing well, and there is a lot of potential. Andũ no ndĩmere ũrĩmi wa ngũrũwe nĩ mwega, na mũndũ ũngĩhota kwanjĩrĩria nĩ mwĩra mwega, tondũ ngũrũwe wa kũrĩkia gũciarithia yarĩkia kuongana mĩeri 2 no kũmĩhe irio mĩeri 5 kana 6 ũgakĩendia. Ũguo ti wĩra mũru. Nĩ tuge rĩu mathata ĩno yarĩkia gũciara-rĩ, nĩ twendagia kuma 30,000. Njamba ya caba ona nĩ yarĩkia ta gũcaba-rĩ, yani ĩratorio nĩ wĩra ũcio-rĩ, ona nĩ ũkwendio kuma 30,000. No ngũrũwe ya kuma mweri ũmwe nginya mĩeri 6, ĩyo yũkaga kuma 15,000 nginya 18,000. Na he ngũrũwe ona ũngĩendia ngina 20,000 nayo ya mĩeri 6-7 kũringana na grade ũrĩa ĩkĩhana. Nĩ njĩkĩra ngari ĩrĩa yakwa pick up ĩrĩa ngũrũwe 12 na ngatwara kũrĩa Farmer Choice, na cirĩte wega ngũrũwe 12 nĩ ikũkũhe 200,000. Ũguo ti wĩra mũru. Rĩu harĩa tũkinyĩte nĩ tũrona gĩkundi nĩ gĩthiĩte wega, na no tũracokeria PELUM ngatho tondũ nĩo matuoereire, tondũ nĩ twahanĩte ta tũkũremererwo, tondũ nĩ twatigirwo members anini, na hĩndĩ ĩyo nayo korona ĩgĩcoka ĩgĩũka, rĩu wageria gwĩtia members mbeca matirona. Rĩu harĩa tũkinyĩte nĩ tũrona nĩ matũteithĩtie, na nĩ tũrona gĩkundi rĩu nĩ gĩgũthiĩ na mbere, tondũ nĩ tũrongereire members, tũrongerera thuria yaitũ, tondũ tũrarĩ atumia atheri na nĩ tũrakinyaga handũ tũkahoteka. No rĩrĩa tũronire nĩ wega tũmongerere, rĩu nĩ tũtithiĩte ũru, tondũ ona mbeca cia kũgũrĩra ngũrũwe irio tũtiraga. Na rĩu niĩ ingiuga harĩa rĩu nginyĩte, nĩ ndĩrona gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩega, tondũ rĩrĩa ndĩrendirie ngũrũwe icio nĩ ndĩrakenire na ndĩrona hena umithio, na nokĩo ndĩreciririe kũgũra tũtũ natuo nĩgetha ndarera, na ndĩragũrire na mbeca iria ndĩrendirie icio ndagũrĩte gwĩ gĩkundi, nĩgetha ndendia ici nayo ĩrĩa nĩ ĩgũkorwo yaciara. Rĩu ngona tũngĩthiĩ ũguo members tũhote, ta rĩu tũu twaigana tũgũre ithuĩ members tũgũre, o mũndũ arĩithie twake, twatwara mbeca imwe nĩ tũrahota gũ-save, na iria ingĩ mũndũ ageteithia, tondũ waciga gwaku nawe no ũrĩkĩonaga kĩndũ na ũkahota gwĩteithia, na mũtũrĩre nĩ ũgũthiĩ na mbere. On to the challenges that they may be facing or we have seen is that though they are starting small, they are quite ambitious, and sometimes some members feel that they are moving slower than expected, and they tend to pull out, but later they try to come back. So this is usually a challenge with the groups, but with continuous capacity building and exposure, they are doing well, and more people are even willing to join them. The other challenge I would say is that the market has not been very open for many people, either because they were not aware of the organic markets that are coming up within their reach, or they did not have much information. So the members of these groups therefore saw it as if it's taking too long to create awareness on their products and even on what they are doing. But again, that is changing with the growing awareness.